Welcome, everybody. This is Fplmn Live, and we are very excited for yet another episode for our FPL Chit Chat. Myself, Prashant from Devil's Dawn, and the whole season is here. Games are here thick and fast. Game week 20, we could see we had the Boxing Day match. All matches were on a single day. It was very difficult for us to come live, but we are back, and I'm really excited to have my fellow guest Rajeev. This would be my second show with Rajeev यो season में, and I'm really excited to have him in the show. And without any further ado, I'd like to welcome Rajeev. Rajeev from Hi, KGL, welcome to the show, Rajeev. hello Prashant. How are you? Kisa, Rajeev. I'm very fine. I'm very excited to have you in the show tonight. So we are in middle of this holiday season, है ना? अब holiday चलिरहेको छ. अब Christmas break त थिएन. अब त्यहाँनिर सबै Boxing Day matchesहरू देखियो, and the matches are coming thick and fast. How are you coping with the FPL? कसरी चाहिँ handle गरिरहेको छ यो situationलाई? Yeah, thank you so much for having me on this show again. Prashant, yeah, exactly. जुन हिसाबमा फेस्टिभ सिजनहरू हुन्छ, जुन लाइनअप भएको छ र जुन क्राइसिस मोमेन्ट प्लस कोभिड र ओमिक्रोनको अलिकति जुन हिसाबमा अलिक परेको छ एफपिएलमा सिजनमा, त्यसले गर्दा गाह्रो नै छ। मलाई मात्र होइन, आई गेस all of the manager have been facing difficulty in managing the team because at the before the start of the game जहिले पनि हाम्रो गेमहरू क्यान्सल भइरहेको हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ प्रपरहरू जुन हामीले ट्रान्सफर गरेर ल्याएको हुन्छौँ त्यो प्लेयरहरू नखेले पनि हुनसक्छ। र प्लस अर्को के छ भने जुन हिसाबमा हामीले चाहिँ अब भने हामीले जुन यो न्यू इयर र क्रिसमसको रोटेसनको कारणले गर्दा चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ सब्स्टिट्युसनमा जानेहरू चाहिँ देयर इज हाई चान्सेस। त्यसले गर्दा चाहिँ यसपालिको एकदम गाह्रो छ। अहिले मैले अहिलेसम्म खेलेको 12 सिजनमा सबभन्दा गाह्रो सिजन यसपालि होला। हाई Like you said, it's very difficult अब सबै त्यो predictionsहरू गर्नको लागि. Plus game week 20 hasn't ended yet. अब अझै Manchester Unitedको game बाँकी नै छ. It's happening tonight, but we are predicting those matches, and त्यसपछि we are going for the game week 21 को players-हरुको लागि है. Yeah. Having said that, all those predictions are there हैन. अब season almost halfway सकिसकेको छ हैन. अनि how do you project yourself? अब हुन्छ नि कसरी गइरहेछ तिम्रो चिप स्ट्र्याटेजीहरू, maybe you already have them in place हैन. तर यो गेम्स क्यान्सलेसनहरू हुनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि प्लेयर रोटेसनहरूलाई चाहिँ it's very difficult हैन. सबै कुराहरूको लागि चाहिँ अहिले यो सिजन चाहिँ यो I mean it'll make or break your whole season भन्छ नि. अब जस्तो games are coming so fast, you need to be so updated about players अनि टिम न्युजहरू सबै कुराहरू हैन. त्यो कुराहरूको लागि चाहिँ what do you suggest? अब हुन्छ नि हाम्रो भ्युजहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छ तिमीलाई अब before we go into the show हैन. It's something that I'd like to discuss first. हुन्छ नि यो शोको लागि नै. Yeah, that is very good question है प्रशान्त भाइ। किन भन्दाखेरि यो मन्थमा जुन हिसाबमा गेमहरू भइरहेछ प्लस कोभिड ओमिक्रोनको चाहिँ एउटा जुन हिसाबमा आइरहेको छ त्यसले गर्दा गेमहरू पोस्टपोन भइरहेको हुन्छ एट द एन्ड अफ द डेडलाइन भन्ने पछि पनि हाम्रो चाहिँ गेमहरू पोस्टपोन भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्लेयरहरू चाहिँ जति पनि एफपिएल म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ त्यही हिसाबमा टार्गेट गरेर चाहिँ एउटा प्लेयर ल्याइरहेको हुन्छ। प्लस बिचमा पोस्टपोन भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो प्लेयरहरू गेम खेलेको हुँदैन, प्लस बेन्चहरूमा पनि स्ट्रेन्थ नभएको कारणले गाह्रो हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो विकमा मैले चाहिँ बिफोर डेडलाइनमा चाहिँ मैले इभर्टनको पिकफोर्ड गोलकिपर ल्याएको थिएँ है। तर आफ्टर वान डे त्यसको गेम स्टार्ट भएपछि अथवा ट्रान्सफर डेडलाइन सकेपछि के सुन्नमा आयो भने इभर्टन र न्युकासल गेम चाहिँ पोस्टपोन भयो, एन्ड द्याट इज भेरी डिसपोइन्टिङ फर मी है। म जस्तो अरू कति म्यानेजरहरूलाई पनि भएको होला अल ओभर द वर्ल्ड।
सो इट्स अ भेरी ड्रेडफुल सिचुएसन फर अल अस टु ट्याकल यसमा चाहिँ. सो यसलाई ट्याकल हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली चाहिँ वी हेभ टु बी अपडेटेड थ्रु एनी सोसियल मिडिया अकाउन्ट्स, ट्विटर अकाउन्ट हुन्छ कि हाम्रो फ्यान्टेसी अपडेट अकाउन्ट हुन्छ कि वी हेभ टु स्टे एज मच एज अपडेट एज वी क्यान है. त्यो पार्टमा अर्को पार्टमा के छ भने यो अपडेट भयो, यो ट्रान्सफरहरू चाहिँ पोस्टपोन, गेमहरू पोस्टपोन हुन्छ भनेर मान्छेहरूले चाहिँ, म्यानेजरहरूले चाहिँ लास्टको मोमेन्टसम्म छोडेर आउँछ. जुन लास्ट टाइममा चाहिँ हामीले गेम विक 19मा पनि देख्यो हामीले. मान्छेहरूले एट द लास्ट सर्टेन फ्यु मिनट्स भनौँ, लेट्स से बिफोर 15 मिनट्स अगाडि गर्दाखेरि वेबसाइट क्रास पनि भएको थियो. त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरूले चाहिँ, म के भन्छु भन्दाखेरि स्टे अपडेट. ट्विटरको अकाउन्ट हुन्छ हाम्रो, एफपिएलको कतिजना हाम्रो त्यहाँ पण्डितहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले फलो गर्नुहोस् र गेमहरूलाई अलिकति फलो गर्नुहोस् र सकेसम्म चाहिँ बिफोर हाफ एन आवर अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुहोस्. अब यदि बिचमा गएर क्यान्सल हुन्छ, कुनै पोस्टपोन हुन्छ लाइक मी, जस्तो मेरो इभर्टनको भयो, अब त्यसको लागि त हामीले केही भन्न सक्दैनौँ. अब इट हेज टु बी पेड बाई द हाम्रो फ्यान्टेसी प्रिमियर लिगको म्यानेजर, एडमिन प्यानलले गर्नुपर्ने हुन्छ. र त्यही हो, वी हेभ टु बी अपडेटेड एज मच एज वी क्यान. र सकेसम्म चाहिँ यो जुन हिसाबमा क्रन्च सिचुएसन आएको छ, बिकज यो टाइममा चाहिँ ब्याक टु ब्याक गेमहरू भइरहेको हुन्छ 2-3 दिन गेममा चाहिँ. सो ट्रान्सफर अथवा सब्स्टिट्युसन हुने पनि धेरै हाई चान्स छ त्यो कारणले चाहिँ. सो सकेसम्म चाहिँ स्टे एज मच एज अपडेट क्यान थ्रु सोसियल मिडिया अर एनी वेबसाइट. त्यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ. Alright, thank you for that valuable update. And त्यो कुराको लागि I think that would be very good insight about how to tackle your situation मा चाहिँ हुन्छ नि. So all right, thank you so much Raji for that. Ani, I'm really excited to go into the show. This is Inner Diamonds presents FPL Manager Nepal season 21-22, and this is episode 21, and I have Rajeev Man Joshi as my guest. I'm really excited. Let's move into the show, and we are starting off with must-have 11 for Game Week 21. The formation that Rajiv has picked is 3-4-3, and we'll move on and check who those players are, right, Rajiv? Right? Excited. All right, so goalkeeping option for Game Week 21, we have David De Gea, and he's 10.8% on Manchester United. He's playing really good, and he's keeping Manchester United into that top 4 race. Rajiv? Yeah, he's one of the main person that that is keeping Manchester United in this sport title race. Yes, मैले चाहिँ जुन हिसाबमा दिगिया राख्नुको रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि फर्स्ट अफ रिजन चाहिँ फिक्सरै हो. अब डिस्पाइट लास्ट टाइममा जुन न्युकासलसँग चाहिँ नराम्रो गेम भयो, प्लस वाट वी आर एक्सपेक्टिङ मोस्ट अफ वी क्याप्टेनिङ द म्यान्चेस्टर युनाइटेड प्लेयर्स त्यो पार्टमा थियो, बट द रिटर्न राम्रोसित आएन. बट मुभिङ फरवर्ड म्यान्चेस्टर युनाइटेडको गेम फिक्सरहरू धेरै सहिलो छ र जुन हिसाबमा दागिया फर्ममा छ. दागिया आई थिङ्क एउटा क्विक इन्साइट म दिइहाल्छु. दागियाको यो सिजनमा चाहिँ युरोपभरिमा सबभन्दा बढी सेभ भएको चाहिँ वान अफ द बढी सेभ गरेको गोलकिपरमा छ यसपालि यो सिजनमा चाहिँ है. सो त्यो कारणले गर्दा प्लस या मेरो मोस्टली फिक्सर बेसमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ चुजन दागिया. Alright, thank you for that. I think De Gea, I think उसको performance speaks volumes right now. अब एकदम राम्रो खेलिरहेछ अनि like you said, he is the most save गर्ने goalkeeper in the whole Europe छ भनेपछि that was I didn't know that. So I think it's a very good pick, very nice pick for Game Week 21, playing against Wolves at home. Nice. Let's move on to the defenders. We have Cancelo from Manchester City. We have promising defender Emerson from Spurs, and we have Diego Dalot from Manchester United again. Let's start with Cancelo, Rajiv. He has been performing really good. His price raised by 6.9 puisaicha. Next game is away against Arsenal. What do we have to say about Cancelo? Usko movements in the box, crossing is really fabulous. Let's Cancelo यसरी भनौँ यसरी. I think Cancelo र जुन हिसाबमा ट्रेन्ट आर्नोल्डको छ, they are getting very neck to neck competition in term of attacking potential return है डिफेन्डरको कुरामा. यसपालि चाहिँ मैले चाहिँ ट्रेन्ट आर्नोल्डलाई चाहिँ राखेको छैन.
बिकज चेल्सीको पनि छ, बिकज त्यसले गर्दा चाहिँ क्लिन सिट आउनु चान्स पनि छ, हाई हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ। सो बट क्यान्सेलोको जुन हिसाबमा अब हामीले लास्ट गेम पनि हेऱ्यौँ, क्लिन सिट त्योभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने एउटा गोल एउटा असिस्ट आएको छ र yes, because of his attacking potential return, Cancelo is top of my pick list यसमा चाहिँ मेरो चाहिँ। I think it's going to be a big competition, trend like from Cancelo, and I hope that his points continues. Right. Moving on to next one, we have a very promising defender who would say is Emerson from Spurs. Only 1.1% on. He's a raw gem from Tottenham Hotspurs. 4.9 so usko price point ahileको लागि. So what do you have to say about Emerson? Okay, when we have to connect Emerson with Tottenham Spurs, हामीले चाहिँ अगाडि चाहिँ कन्टेको कुरा गरौँ है। Right after the regime of Conte, he had won 7 out of 7 games, जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिफोर कोन्टेको एरा अगाडि चाहिँ गोलहरू खाने, हामीले गोलहरू कन्सिड गर्ने एकदमै ह्याबिट देखेको थियौँ स्पर्ट्समा। बट आफ्टर द कोन्टे जोइन द क्लब, डिफेन्सिभली एकदमै सार्प भएको छ हाम्रो यतापट्टि स्पर्सको टिमहरू, डिफेन्डरहरू। सो यसमा चाहिँ मैले इमर्सन किन चुज गरौँ भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस पोटेन्सियल डिफरेन्सियल हुनसक्छ, प्लस लास्ट गेममा चाहिँ गोल खाए पनि त्योभन्दा अगाडि हाम्रो चाहिँ असिस्ट आएको थियो र रेगुलेन्ट पनि भन्न सक्छ मोस्ट अफ द म्यानेजरले। बट रेगुलेन्ट अलिकति घाइते भएको कारणले यो विक चाहिँ अलिकति सस्पिसन छ टु फिचर इन द टिम। सो आई हेभ गन फर द इमर्सन बिकज अफ हिस जसरी क्यान्सेलो जुन पोजिसनमा राइट ब्याकमा खेल्छ, इमर्सन इज अल्सो वान अफ द राइट ब्याक प्लेइङ अन द विङ, राइट विङ ब्याकमा खेल्दै आउँछ। सो अन द बेसिस अफ फिक्सर, जुन हिसाबमा फिक्सर आउनु लाग्छ अब इमर्सनले चाहिँ अट्याकिङ पोटेन्सियलिटी ल्याउने चाहिँ धेरै हाई चान्स छ। I mean, to add on to that, I think Conte Kamle, we have seen that he does play those wing back, like freely and they perform really good, and we are hopeful that we can see a nice FPL points magnet in Emerson from Spurs. So let's see how that unfolds. Moving on to next one, we have Diego Dallo from Manchester United. He has gone into favors of the new manager. के भन्नुपर्छ तिमीलाई, being a Manchester United fan, what do you have to say about Diego Dallo? यस, आजको एउटा जुन हिसाबमा हामीले प्लेयर तिनजना गरेछौँ, आई थिङ्क बोथ ट्रायो नै हाम्रो चाहिँ राइट विङ ब्याकै देखिरहेको छु मैले चाहिँ है, बिकज अल क्यान्सेलो, इमर्सन र ड्यालो प्ले फर द सेम पोजिसन। राइट अफ द राग्निकको जुन हिसाबमा जोइन भएको थियो, ड्यालोको पर्फर्मेन्सले चाहिँ आइरन वान बिसाएर डिस्प्लेस गरेको छ र जुन हिसाबमा हामी गेमहरू हेर्न सक्छौँ, ऊ अगाडि बढेर राइटबाट क्रसहरू निकालिरहेको हुन्छ फर्नान्डेज र रोनाल्डोलाई। सो या एज वेल एज जसरी क्यान्सेलो र इमर्सनको जसरी पोजिसन एउटा थ्रेटनिङ पोजिसन छ, मुभिङ फरवर्ड एन्ड पासिङ द बल फ्रम द राइट साइड टु द इन द मिडल पार्क or anywhere else in the middle of the football zone, त्यसले गर्दा चाहिँ डालो चाहिँ वान अफ द डिफरेन्सियल पनि हुनसक्छ, प्लस अट्याकिङ पोटेन्सियल पनि छ। यो फिक्सर पनि आई थिङ्क इट्स क्वाइट इजी फर म्यान्चेस्टर युनाइटेडको लागि यसपालि चाहिँ। Yeah, and I think 4.5 million match say it could be a really good pick for those players who are trying to chip in those cheap defender, you know. So that's also comes to advantage of Diego Dallo. Really nice pick, Rajeev. I'm excited to have the midfield option for Game Week 21, and let's see who we have picked. So we have Mo Salah, we have Heung-min Son, we have Rafinha, and we have Jared Bowen. Very talented, all of them. Let's start with Salah. Next game with Chelsea, he missed his penalty last game week, and Liverpool lost to Leicester, but still, we are backing Salah in the. Yes, we have to back Salah because एउटा इन्सिडेन्टले गर्दाखेरि ओभरअलमा चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न पनि मिल्दैन। प्लस अब धेरै म्यानेजरहरूले लास्ट गेम विकदेखि चाहिँ निकाल्न थालेको छ सालालाई बिकज अफ हिस अब अलिकति दुईटा फिक्सर गाह्रो पनि आएको कारण, प्लस अब हि इज गोइङ टु अफ्रिकन कप, त्यसले गर्दा पनि धेरै म्यानेजरहरूले चाहिँ ट्रान्सफर आउट गरेको देखिन्छ। र लास्ट गेम विकमा जुन हिसाबमा पेनाल्टी मिस भयो, वान्स इन द ब्लू मुन भन्नु यसलाई चाहिँ सालाको खुट्टाबाट चाहिँ पेनाल्टी मिस हुने वान्स इन ब्लू मुन भन्छु म चाहिँ। र
धेरै क्याप्टेनहरू चाहिँ डिसपोइन्टेड हुनुभएको छ। आई थिङ्क जुन हिसाबमा अब चेल्सीसँग गेम विक छ र चेल्सीको कुरा गर्दाखेरि लेट्स कम्पेयर जुन हिसाबमा फर्म भएको छ चेल्सीको थ्रु आउट 4 or 5 गेम विक दे हेभ बिन स्ट्रगलिङ भेरी मच इन द लास्ट 5 गेम विक र गेम र गोलहरू पनि कन्सिड भइरहेको हुन्छ। हिजो पनि हामीले हेऱ्यौँ बर्नलीले एट द 91 मिनटमा पनि गोल गरेको थियो चेल्सीलाई चाहिँ। र त्यो हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क चेल्सी अलिकति ब्याकफुट पोजिसनमा छ र लिभरपुलको फर्म अलवेज चेल्सीको अगेन्स्ट जहिले पनि राम्रो हुन्छ। त्यो भएको कारणले वी सुड नट मिस साला एनी हाउ इन दिस गेम विक। I'm really excited to look into the performance of Salah for next game week against Chelsea. You know, really exciting match one, sir. And I think the way the Salah, he's a player with big boots to fill, and he will perform really good. I hope so. Eh? Next we have Heung-min Son, 24.5% on, sir. Next game week against Watford. I have seen stats of Son that he has performed in double figure hauls almost like 7 or 8 times, you know. So I think Son Lepani, he's getting that freedom into this Conteco system, and we know that Son is a really good player, FPL point of view, you know. What do you have to say on Heung-min Son? यस हामीले सनको जुन हिसाबमा फ्यान्टेसीको गेम 3 or 4 गेम विक्स ब्याक हामीले हेर्नु पर्यो भन्दाखेरि सन हेभ बिन भेरी कन्सिस्टेन्ट इन 3 or 4 विक्स। त्यसले गर्दा चाहिँ के भन्छ भने जति पनि फ्यान्टेसी म्यानेजर छ त्यसरी फेरि फेथ रिगेन भएको छ। नट ओन्ली सन अनि केनलाई पनि भएको छ। सन र केनको जुन हिसाबमा गोल पोटेन्सियल अब रिटर्नहरू आइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि मोर फ्यान्टेसी म्यानेजर विल बी अट्र्याक्टेड टुवर्ड सनको लागि। र वाटफोर्डकोमा यस वाटफोर्ड आर प्लेइङ भेरी गुड बट अन ब्याक अन द डिफेन्स दे आर कन्सिडरिङ अलिक गोलहरू खाइ नै रहेको छ। र जुन हिसाबमा सनको अहिले लास्ट गेम अगाडि हामीले असिस्ट पनि देख्यौँ, त्योभन्दा अगाडि हामीले एक असिस्ट पनि देख्यौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ आई थिङ्क दिस विक सन विल बी फिचर इन भेरी हाई स्कोरिङ गेम यसमा चाहिँ। Let's move on to next. We have Rafinha. It's very interesting choice right there. Rafinha, usko dherai rumors haru aako थियो. He's moving out of Premier League भन्ने पनि थियो. But what do you have to say about this? Next match against Burnley छ उसको हैन, 14.5% on छ, and Leeds they kind of struggling, but Rafinha, he's a really good player, isn't he? Yeah, as a team, Leeds United are struggling, but as an individual player, Rafinha is having a very great time because जुन हिसाबमा हामीले 4 or 5 गेम विक्स पिक गरौँ अगेन्स्ट एनी बिग टिम हामी उसले स्कोर गरि नै रहेको छ। आई थिङ्क राफिना एज अ इन्डिभिजुअल इज भेरी डुइङ फर लिड्स र जुन हिसाबमा बर्नीसँग गेम छ it might be a very good and very tough competition for both of the Leeds and Burnley को लागि चाहिँ। र जुन हिसाबमा राफिनाको फर्म छ आई थिङ्क यसमा स्कोरिङ गर्ने चान्स चाहिँ छ राफिनाको यसपालि चाहिँ। Lovely. I mean, Rafinha, I've followed Rafinha for a long time, but I recently switched Rafinha to some other midfield option. But I'm really excited to see Rafinha on this lineup. Next, we have very exciting Jared Bowen, 9.4% on West Ham player. He had triple assists in last game week, only 6.6 South Coast price point. And next game week is against Crystal Palace. West Ham, they're playing really good. In their top 5 mapan and plus Bowen is showing up that what he's capable of. And yes, Prashant, Bowen. मैले बोइनलाई ट्र्याक गरेको 3-4 हप्ता भइसक्यो होइन। अनि मेरो अर्को टिममा पनि छ, मेरो मेन टिममा छैन, मेरो अर्को टिममा छ। एन्ड जहिलेदेखि ल्याए उसले चाहिँ आफ्नो कन्सिस्टेन्ट रिटर्न ब्याक चाहिँ गरिरहेको छ। लास्ट गेममा 3 असिस्ट दिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि नि एउटा दुईवटा असिस्ट दिइरहेको छ होइन। लास्ट गेममा गोल पनि गरेको थियो, बट अनफर्चुनेट अफ साइड पनि भएको थियो बोइनको। नभए भने फ्यान्टेसी म्यानेजरको लागि रिटर्न एकदम राम्रो आउँथ्यो अझ। आई थिङ्क looking at the fixture and looking at the golden form अहिले जुन हिसाबमा फर्म भइरहेको छ बावेनको, I think he's the must midfielder for any fantasy manager यसमा चाहिँ। Wow, that's a great statement right there. He's a must भनेपछि must नै हो। So yeah, so 6.6 मा चाहिँ I mean out of most of the options हैन is really reasonable हैन।
And the way he is in red hot form, I think Bowen is a must in the midfield right now. And thank you so much for those options, Rajiv. Let's move on to the forwards for Game Week 21. Uh, we have Dennis from Watford. He has been playing really, really good. Prices could rise by the 6 piece. We have Cristiano Ronaldo from Manchester United, and we have Watkins from Aston Villa. Let's start with Dennis. Dennis say nobody thought that he would perform so good in Premier League this season, but now he's picking up. Players are more drawn towards Dennis right now. कस्तो लाग्छ what kind of a striker is he? उसको यो फ्लुकमा चलिरहेको हो कि he's a really good player? What do you have to say? Okay, talking about the Watford, हामीले यसपालि जुन हिसाबमा डेनिसको फर्म देख्यौँ है, इज भेरी प्लेइङ भेरी गुड फ्रम द गेम विक वानदेखि नै रिटर्न राम्रो आइरह्यो. बिचमा चाहिँ फिक्चरहरू अलिक गाह्रो भएको थियो र त्यसमा कारण अलिकति पर्फर्म गर्न गाह्रो पनि भइरहेको थियो. प्लस अलिक पछि फिक्चर अलिकति फिट भएको कारणले चाहिँ पनि बिच बिचमा फिक्चर भएको थिएन. मलाई डेनिसलाई सम्झिनु पर्दाखेरि चाहिँ let's talk about 3 or 4 game week back. He has been very consistent. बिचमा चाहिँ कुनै कुनै गेमहरू पोस्टपोन भएको थियो र डेनिसको जुन हिसाबमा लास्ट गेम विकमा नि एउटा गोल आएको छ होइन, त्यसले गर्दा राम्रो भएको छ. आई थिङ्क डेनिस अब राइट आफ्टर दिस गेम विक आई थिङ्क ही विल बी डिपार्चर फर द अफ्रिकन कपको लागि आउन जान्छ. उसले डेनिस चाहिँ नाइजेरियन प्लेयर हो. त्यसै कारणले यो पर्टिकुलर विकको लागि चाहिँ डेनिस चाहिँ लेट्स से जुन क्लबसँग खेले पनि इज ह्याभिङ अ गोल्डन टच अर इज इन रेड हट फर्म नाउ. सो ही मस्ट बी इन्क्लुडेड इन आवर फरवर्ड टिम त्यसमा चाहिँ. Alright, so त्यो चाहिँ मलाई थाहा थिएन that he would be after this game week, but the way that he's performing and the way he's scoring goals, यो game week को लागि भए पनि he has to be there on the Watford team. So let's see how it goes. And good luck to all the managers. We have Dennis, including me. I have Dennis in my team. Next, we have Cristiano Ronaldo. He's playing against Wolves next game week. Has 29.4% owned and 12.5 so price. Yes, particularly talking about Ronaldo. Particularly talking about Ronaldo, यसमा चाहिँ के छ भन्दा आई एम भेरी डिसपोइन्टेड दिस सिजन है. रोनाल्डोको जुन हिसाबमा रिटर्न आएको थियो, लास्ट गेम विक पनि रिटर्न आएको थिएन है. बट म्यान्चेस्टर युनाइटेडको फिक्चर यस्तो छ कि तपाईँको अझ 9-10वटा गेम विकसम्म एकदमै लुक्रेटिभ छ र इजी रहन्छ. जुन हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ रोनाल्डो डिस्पाइट बिङ अ भेरी प्रिमियम फरवर्ड, every manager will have the second thought to captain him because फर्म यस्तो छ. फर्म नभए पनि फिक्चर राम्रो छ एकदमै म्यान्चेस्टर युनाइटेडको. सो एउटा दुइटा फिक्चर नराम्रो भए पनि एभ्री मसँग मैले त जहिले क्याप्टेन राखिरहेको हुन्छु है. आफ्टर 2 गेम विक भइसक्यो मेरो चाहिँ. सो फर्म फिक्चर एकदम राम्रो छ. फर्म अलिकति भनौँ न सेकी छ. तर बट आई थिङ्क वान्स ही रिगेन द कन्फिडेन्स र 1 गोल आउँछ, त्यसले गर्दा चाहिँ अल द फिक्चर यसमा चाहिँ फिक्चर प्याक हुन्छ र रोनाल्डोलाई डिस्पाइट बिङ इज अ प्रिमियम फरवर्ड फिक्चर हुने चान्स धेरै हाई छ यसमा चाहिँ एभ्री गेम विकमा चाहिँ. I know. I mean, Ronaldo, the caliber that Ronaldo performs every single time is the pressure चाहिँ handle गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, despite the age he is in and the way he's performing. I think अलिकति अझै जेल हुन बाँकी छ the way Manchester United are performing right now, but Ronaldo is Ronaldo, and I'm really excited that you backed him for this game week against Wolves. Let's see how he performs. I'm really excited to have him. Next, we have Watkins from Aston Villa. Usko form on and off चलि नै रहेछ. अनि Aston Villa, they are performing. I mean, every game week उनीहरुको चेन्ज भइरहेछ हैन. Defensively they were really good last season. Watkins was also performing. तर अब अहिलेको लागि चाहिँ what do you have to say? Is he a must have or how do you back him up? Yes, वाटकिन्सको जुन हिसाबमा फर्म आइरहेछ, प्लस आफ्टर द अराइभल अफ स्टिभन जेरार्ड, एस्टन भिला आर प्लेइङ भेरी अट्याकिङ वाइज. त्यसमा चाहिँ हामीले देखिन लास्ट गेम 2 विकमा हेर्दाखेरि चाहिँ
चेल्सीसँग चाहिँ चेल्सी गेममा चाहिँ खासै पर्फर्म गरेको थिएन बट बिफोर द्याट गेम विकमा चाहिँ दुईवटा गोल रिटर्न आएको थियो वाटकिन्सले गर्दाखेरि अनि लुकिङ एट द कमिङ अफ फिक्चर्स एक दुईवटा फिक्चरहरू सजिलो छ त्यसले गर्दा चाहिँ वाटकिन्स चाहिँ फिचर हुने चान्स छ र राम्रो पर्फर्म गरे खेलमा गेममा अलवेज वाटकिन्स स्कोर अ ब्रेस एन्ड लुकिङ एट दिस गेम विक आई थिङ्क हि हेभ द्याट चान्स अफ स्कोरिङ अ ब्रेस ओके मैले भनिहालेँ त लास्ट वाटकिन्स चाहिँ यसपालि चाहिँ राम्रो खेल्ने चान्स छ बिकज अफ द फिक्सरको हिसाबमा चाहिँ एन्ड आई थिङ्क वाटकिन्स विल स्कोर अ ब्रेस यसमा चाहिँ आइएम होपिङ फर 2 goals दिस गेम विक All right. So that's a bold prediction right there, and a brace for Watkins against Brentford. Yeah, he's capable of doing that, and all the managers who have Watkins in the team, and you must be really lucky, right? Uh, let's see how he performs. Let's move on to the next section. This on this we would be suggesting you to avoid those four players for Game Week 21. It could be the fixtures, it could be form, it could be some rotation risks, it could be any other reasons. So let's move on and see whom those players are. Starting with Aaron Ramsdale, he has been performing really good for Arsenal, but next game he's against Manchester City. Is that the reason, Rajiv? Yes, Ramsdale have been performing very well this season, but the upcoming fixture are very hard. 2 or 3 more difficulty fixture in the game week coming upcoming game week. र पछि ब्ल्याङ्क गेम विक पनि छ आफ्टर त्यसले गर्दा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट पर्फर्महरू नआउने कन्सिस्टेन्ट पोइन्ट नआउनु पनि सक्छ र रामसेलको ठाउँमा अरू वी क्यान लुक फर अनदर अल्टरनेटिभ जसले गर्दा चाहिँ राम्रो पोइन्ट आओस् बट म्यान्चेस्टर सिटीसँग गेम छ टटनह्यामसँग गेम छ ब्याक टु ब्याक चेल्सीसँग गेम छ ब्याक टु ब्याक गर्दा रामस्टेललाई चाहिँ बिकज अफ बेस्ड अन द फिक्चर आई एम किपिङ रामसेल आउट अफ द टिम अहिलेको लागि चाहिँ I think very nice point that you picked up that we Arsenal they have a blank game घाटा लाग्न सक्छ हैन अनि exactly against Manchester City and there's North London derby against Tottenham Hotspurs so it could be a wise decision not to include him or use your substitute goalkeeper for coming game. James from Chelsea he has been performing good but lately difficult भइराछ अनि points पनि आइरा छैन जेम्स को yes so one of the reason must avoid भनेको he is injured right now he is injured right now after the 20-minute game पछि उलाई सब पनि गरेको थियो हिजो गेममा र looking at the fixture of Chelsea it's quite hard to feature in the team for every fantasy manager team त्यस कारणले गर्दा जेम्सलाई चाहिँ I have kept in the must avoid section यसपालिको चाहिँ okay I mean very wise to avoid the injured games on your playing 11 right? Let's move on. Next we have Bukayo Saka he performed really good previous game week matching I mean they have been performing Arsenal overall they are doing really good but we are avoiding him and yes avoiding based on the fixture Manchester City सँग गेम छ यो विक चाहिँ है त्यसपछि फेरि अब एज रामसेललाई मैले भने जस्तै फिक्चर चाहिँ अलिकति गाह्रो छ सो यो भन्दा साका भन्दा हामीसँग अनदर लुक्रेटिभ अप्सन हुन सक्छ इन फर्म अफ म्याडिसन इन फर्म अफ हामीले चाहिँ राफिना भयो अरू हाम्रो बोवेन भयो वी क्यान गो फर देम साकाको लागि त्यही नै हो बट लेटली दे आर प्लेइङ भेरी गुड बट मुभिङ फरवर्ड द फिक्चर इज भेरी हार्ड फर देम yeah well said Rajiv. Last option that we have is in the forward Jamie Vardy is 15.3% on from Leicester 10.4 so usko price what do you have to say about Vardy? I think Brandon Rodgers the coach of Leicesterले चाहिँ यसपालि चाहिँ अलिकति गेम स्ट्राइकरहरूलाई चाहिँ अलिकति रोटेसन गरी खेलाइरहेको थियो बिकज अफ मेबी अब कोभिडको रिस्क भएको हो कि त्यसले गर्दा भयो
अब ढाका थियो, ढाका र लाका सरी ढाका र इनाचुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै प्राइमरी टार्गेट गरेर खेलाइरहेको थियो। बट आफ्टर द ढाका घाइते भएपछि चाहिँ लास्ट गेममा चाहिँ हामीले भार्टीलाई देखेको थियौँ। इट वाज ओके, लास्ट गेम विकमा लिभरपुलसँग गेम ओके नै थियो। र जुन हिसाबमा रिटर्न आएको छैन है, बिकज द वी क्यान सी उसको प्राइस एकदम हाई छ हार्डीको, र रिटर्न नआएको कारणले चाहिँ वी क्यान मुभ टु अनदर फरवर्ड इन टर्म अफ हामीले भने वाटकिन्स भयो कि हामीले है, त्योमा हामीले मुभ हुन सक्छौँ, हार्डी भन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ लाग्छ मलाई चाहिँ। Alright, yeah. Vardy is a very good FPL asset. But your game week like maybe we have better options in terms of the forward choices that we have. All right, thank you so much, Raji, for all those must avoid for game week 21. And to review the Fplmn must have 11 for game week 21, we have David De Gea on the goal. We have Cancelo, Emerson, and Diego Dallo on the defense. We have Mohamed Salah, we have captain, and Son as the vice captain. On the midfield, we have Rafinha and we have Jared Bowen. On the front line, we have Dennis, Ronaldo, and Watkins. And that's Rajeev Man Joshi. Oh my God, true lord. I don't know what that is. Right, must have 11 for game week 21, right, everybody. So thank you so much, Raji, for this one. The Fplmn Numero box. This is the series 4, Rajiv. I'm really excited to have you. Your series 4 Numero box open garnako लागि for episode 21. So हाम्रो series 3 को चाहिँ अब series 3 end हुन्छ for before the game week 21 kicks off. So you still have time. You can visit our YouTube videos and see what those numbers are from those boxes from all our valuable guests. And this is the section where we talk about the favorite footballing number from our guest. And Rajiv, he has picked one number. I don't know what that is, but I'm really excited. This is sponsored by BAAKAS. BAAKAS, they are our bakery partner. If you have not tasted the cake, they're really good. You can have those celebration moments on your birthday, about New Year out there, so you can share those cakes on New Year, and also you can have it every time and anytime in the morning. Yeah. So thank you so much for the Kickbackers for sponsoring us this section of our show. This is Fplmn Numero box series 4. Let's open the box without further ado. So the number is 27 that Rajiv has chosen, and we will find out why he has chosen 27. Rajiv, please. Okay. Before this, म आजको जुन हिसाबमा आएको छु गेम विकमा, म त्योभन्दा पनि 3-4 म फिचर गरेको थियो है। अब यसपालि चाहिँ वाज भेरी कन्सर्न वाट नम्बर सुड बी फिचर इन दिस गेम विक। यसमा चाहिँ एकदमै आई वाज भेरी के गरौँ चाहिँ, बट at the end I have come up with 27, and you can see Sir Alex Ferguson on the side holding the EPL trophy. Okay, 27 is related with the reign of Sir Alex Ferguson in Manchester United. He was appointed as a head coach for Manchester United in 1983, and his last game week last year was 2013. So during this all एउटा चाहिँ एकदमै सबैलाई गर्व लाग्ने एउटा चाहिँ हो म्यानचेस्टर युनाइटेडको लागि चाहिँ एउटा सिंगल म्यानेजरले 27 वर्षसम्ममा यो क्लबलाई चाहिँ उसले चलायो, and what a glorious year in his supremacy reign. उसले चाहिँ धेरै टाइटलहरु जितेको पनि छ. I think 13 EPL titles, 5 FA Cup, 4 EFL Cup, 2 Champions League, 2 club trophy. I think during these 27 years we have observed so many talented players. Glorious days हामीले गर्न सक्छौं है. For one of the moment was मेरो चाहिँ moment के थियो during his 27 years मा चाहिँ
Champions League 2007 को Champions League winner being a त्यसको लागि चाहिँ I'm very thankful for Sir Alex Ferguson त्यसको लागि चाहिँ and what a game it was against Chelsea. चेल्सीलाई चाहिँ फाइनल सरी पेनाल्टी किक आउटमा चाहिँ हामीले हराएको थियौँ है, त्यही भएको कारणले चाहिँ आई थिङ्क र जुन हिसाबमा एउटा सिङ्गल म्यानेजरले 27 इयर्ससँग लङ सुप्रिमेसी एन्ड हो रेन गर्नु भनेको, राज गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै यो चाहिँ ठुलो कुरा हो। जुन हिसाबमा अहिले हामी हेर्न सक्छौँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडमा ड्युरिङ द लास्ट 5 or 6 years वी हेभ सिन 2 3 or 4 मोर देन 3 or 4 कोचेस इन 5 or 6 years। र एउटा म्यानेजर भएर 27 इयर्ससम्म लङ रनमा गएर चाहिँ गर्नु, द्याट वाज भेरी एउटा एकदमै खतरा कुरा नै हो। अचिभमेन्ट, इट्स अ बिग अचिभमेन्ट फर हिम। त्यस भएर चाहिँ 27 नम्बरलाई चाहिँ यसपालि चाहिँ मैले एफपिएल न्युमेरो बक्समा फिचर गरेको कारण चाहिँ त्यही हो। Wow. I mean, जति तिमीले कुराहरू गरिराखेको छौ, the number that you're justifying, how 27 was the glorious number of years that Manchester United was reigned by Sir Alex Ferguson, होइन, the trophies that he brought in to the club, and this the beautiful football that Manchester United played, the intimidating factor that Manchester United were at home, Old Trafford, man. And also the exciting players that he brought into the Premier League. I mean, it gives chills to all the Premier League fans. Without Sir Alex Coutinho legacy, maybe the Premier League would not have been into that hype. And Jun position was a big contribution is from Sir Alex. And yeah, 2 + 7, 9, 27 is a very, very rounded number. Thank you so much, Rajiv, for choosing this and reminding all of us about what a stallion kind of figure that Sir Alex was, not just Manchester United, but the whole Premier League. Yeah, it's a very being a Manchester United fan, it's a very proudful moment for us यसमा चाहिँ Manchester United को हिस्ट्रीमा चाहिँ। अर्को अपडेट मेरोमा चाहिँ बत्ती गएको छ, सो आई माइट बी लुकिङ अ भेरी डार्क है यसमा चाहिँ। So I would try to I will try to continue talking in this manner अहिले चाहिँ। No worries, no worries, Rajiv. I mean, your voice makes up to all those things, eh? No worries. Thank you, Prashant. Thank you. Thank you so much, Rajiv, for this choosing this number 27, and to all our viewers. So we'll be opening more boxes in the coming episode. This series 4 will end on episode 25. So 4 more boxes to open. You need to go to YouTube and check those numbers from the numero box and give us a text or send us a message into our FPL Manager Nepal ko messenger mein. And then if you are lucky enough, if you match all those numbers, and we will have a lucky draw if there are multiple winners, and we will announce the winner in the show itself. Either. So thank you so much. If you have not given us the numbers for Series 3, then there's still chance you can do it. But for now, let's move on. Either. Thank you so much, Rajiv, one more time for those exciting pick of those numbers. Eh? And next, we have Fplmn Free League for Manager of the month of December. This game week, right now on the top we have Vijeta Mon Nepali for the month of December. He has a total of 403 points. Neck to neck Macha Kukuri FC from Yunus Kamal. He has 400 points. And number 3 we have Neuron FC and 395 points. So competition ekdam tagda garera gairako cha हैन. So hopefully we will announce one of the winner by the end of the game week. As a game week back in it. So after this, we will announce the winner for the month of December. Eh? Thank you so much for all our players who have been involved in this free league. And thank you. Let's move on to our next section. So Team Battle Insight, I think we will be skipping the section for now. We are running out of time. I think technically Pani Rajiv is there, so we will be skipping the section for this game week. Rajiv, so we come to the end of the show, Rajiv, for episode 21. It was really wonderful to have you again into the show. This is my second for this season.
सबै एफपिएल म्यानेजरलाई एकदम गाह्रो भएको छ बिकज आई हेभ अल्सो फेल इन द्याट सेम वे र जुन हिसाबमा हामी वी आर एन्डिङ आवर एफपिएमएलएनको हाम्रो डिसेम्बरको एन्ड गेम विक हामी सकाउँदैछौँ सो आई थिङ्क आई वुड लाइक टु विस एभ्री एफपिएल म्यानेजर्स एन्ड हु एभर वाचिङ दिस भिडियो ह्याप्पी न्यू इयर टु अल अफ यु र त्यही नोटमा म त्यही द्याट विल बी लास्ट नोट All right. That was wonderful, Rajiv. Thank you so much. We're wishing all our viewers Happy New Year for 2022. Next episode now we will be doing, ह्याप्पी न्यू इयर will be moving on to New Year, that's really exciting. Last year, I was the one doing the final show for the year, right? Last season, I was there. And this season, I'm continuing. I'm really proud doing that. Right? Thank you so much, Rajiv. Having you is always a wonderful time that I It's have. always a And great pleasure for mine too. Yes, sir. Okay, thank you, Dai. thank you so much, Happy, and wish you Happy all New the Year to Dai. best Happy for New Year to the you. Too. Happy New Year. See you soon, eh? And I'm Okay. really excited to meet you too. Right. All right, Okay. thank you to all our viewers. That was Rajiv for the episode 21. And on that note, I would like to say to all our viewers that wish you all the best for the coming game week, and wish you a happy new year for 2022. We will continue doing our show, and yeah, thank you, and we'll see you again. Thanks, and bye bye.